Ni priang subhaya pi shaka spoken tutorial halor ka function calls in C and C++. Haka ni kajing ka ngin puli shaphang ki judge function calls kilong call by value, call by reference, ngin le yakani ling ba ki nuksa, ban record ya kajing kai ngan penankam da ka Ubuntu operating system version khatway panchipau, GCC and G++ compiler version 0.0.iway. Tungin sedang da ka jinglam prang jong ka function call by value, kadai ka method ban pass ya ka arguments sya ka function, habang i-pass ya u variable da u value kapan mi sa uway u variable shwaban pass sya ka function kajingpen kala ya ka argument hapo ka function kandan ha ka function aramdan jingta syabar jong ka function tungin page ya ka program halor ka function call by value ngala dep type ya ka program jong ka editor ngan play ya ka Sngobahakan mau baka kerteng ka file jongi kalong callbyval.c. Hakan ka program ngin ken ya ka cube jong u number tungan batay ya ka code menta. Kani ka day ka header file jongi. Hang ni ngidan ka function cube kabadan lang ka argument kum in x. Hakan ka function ngi ken ya ka cube jong u x but return ya ka value jong u x. Kani ka day ka main function jongi. Hang ni ngi I ya ka value jong u n kum 8 n uday u integer variable nang tang ngi call ya ka function cube but print ya ka value jong u n but ya ka cube jong u n but kani ka day ka return statement jongi menta tungin execute ya ka program play ya ka terminal window da ka banyan control alt but t keys ha ka juga pon na ka keyboard jong p ban compile type gcc space callbyval.c space -o space val nyon enter menta type /val nyon enter ka output lapan ikum cube of 8 is 512 menta ngin yo i ya ka function call by reference tungin pai biang sya ka slides jongi kadai ka way pat ka method ban pass ya ka arguments jong ka function kani ka method ka copy ya ka address jong ka argument haka jaka jong ka value ka jingpen kala lingba jong ka arguments hapo ka function kan affect ya ki syabar na ka benta kani ngidan kam ban declare ya ki arguments kum pointer type tungin ped ya ki nuksa halor ka function call by reference ken mau baka kerteng ka file jongi kalong callbyref.c kani kadai ka header file jongi kum stdio.h nangta ngiyo ya ka function swap ka function kan bujlihi ya ki values jong ki variable value jong u a anbu hapo ki value jong u b but terter pilaban yu i ba ka arguments ba pass hapo ka function kalong pointer type hang ni ngila declare ya u integer variable t ningkong u value jong u a labu hapo u t nangta u value jong u b labu hapo u a but nangta u value jong u t labu hapo u b kumni layakal yang yaki values kani kadai ka main function jongi hang ni ngila declare ya artli ki integer variables kum I but j nangta ngishim yaki values jong u I but j kum u user inputs ampersand I but ampersand j kin I yak ka memory address jong u I but j ningkong ngiprint yaki values shwaban swapping nangta ngin call ya ka function swap but nangta ngipren ya ki values hadin bala swapping but kani ka day ka return statement jongi menta tungin execute ya ka program pai biang sa terminal jongi ban compile type gcc space callbyref.c space -o space ref nyan enter menta type /ref nyan enter niyo i enter the values ngan enter kum 6 but 4 ka output lapan i kum shwa ban swap 6 and 4 hadin ka swapping 4 and 6 menta tungin ped kum no ban execute ya ka jo ka program ha ka C++ ngadan ukod tungin ya lingba jong ki kani ka day ka second program function call by reference
Ken mau baka kerteng ka file jongi kalong call by ref.cpp. Tungin ya link ba jongki code. Kani kadai ka header file jongi kom iostream. Hang ni ngipenan kam da ka std namespace. Ka function declaration kanlong ka jo kum ha ka C++. Da ka ni ngipas iki arguments kum &x but &y. Kani kan a ya ka memory address jong ux but y. Nang ta ngin swap ya ki values. Kiway pat ki code kin yasiriem ya usi code jongi. Ka printf statement la bujri da cout but ka scanf statement la bujri da cin. Menta tungin execute ya ka program phai biang sya ka terminal jongi ban compile type g++ space call by ref.cpp space -o space ref1 nyan enter. Menta type /ref1 nyan enter. Hang ni kan pen i kum enter values of a and b ngan enter kum 4 but 3 ka output la pen i before swapping a and b 4 and 3 after swapping a and b 3 and 4. Dakani ngila poy siya ka bukod jong ka jingikay tungin phai biang siya ka slides jongi. Tungan batay lingkod hakani ka jingikay ngila puli function call by value but function call by reference. Kum ka assignment tho ya ka program by seriem ban khen ye ka cube jong number penan kam ya ka call by value ha C++ pet ya ka video bala ai haringkat ka link hatry ka batay lingkod ya ka spoken tutorial project lada phimdan ka bor internet baklan shu download sa page pat hadin ka spoken tutorial project team ka pelong ki workshop da ba penan kam ya ki spoken tutorials an ai sanad iki papas ya ka online test na benta ka jingte bakham banya sobat tho saka contact@spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project ka de ka benta jong ka talk to a teacher la kershane kani ka project da ka National Mission on Education link ba ICT MHRD jong ka Sarkar India. Shushu ki jingte bhalor ka ni ka mission pinjo na kani ka link bala ai harum. Lapan kala shaktin khasi da i Godwin perbad bat ngai John nong kendri kublai na ka benta bias no lang.